Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans un nouveau cours en ligne. Welcome to all, welcome to another online lesson. Welkom iedereen op een nieuwe online les. Aujourd'hui, on va réviser ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes et par la suite on va se focaliser sur le kata Heian Yondan. So today we will repeat what we did before and afterwards we will concentrate on the kata Heian Yondan. Dus vandaag gaan we kort herhalen wat we voordien hebben gedaan en nadien gaan we ons concentreren op de kata Heian Yondan. Here we go. Mitsubidachi, Ritsu, Re, Onegaishimasu. Alright, we'll do an active warm-up. On va faire un échauffement actif. Ich, ni, san, chi, go, ro, sich, ek, ku, chu, side, ni, san, chi, go, ro, sich, ek, ku, chu, devant. Pieds joints, changer, pieds joints, changer. Together and change, and change, and change. Ich, ni, san, chi, go, ro, i, a, o, chu. We combine each front, side, front, side, front. Côté, devant, côté, devant, côté, devant. Zijwaarts, voorwaarts, zijwaarts, voorwaarts. Ich, ni, san, chi, go, ro, i, a, ku, chu. Alright, hands. Ich, ni, san, chi, go, ro, i, a, o, chu. Ich, ni, san, chi, go, ro, i, a, o, chu. Alright. Big motodachi, grand motodachi, or perhaps senkutsudachi, éventuellement zenkutsu. Gyakutsuki. Changer, change, gyakutsuki. Ich, ni, san, chi, go. Toujours gyakutsuki, always gyakutsuki. Blijf altijd in gyakutsuki. Ich, ni, san, chi, go, ro, i, a, u, chu. Ich, ni, san, chi, go, ro, i, a, u, chu. Ich, ni, san, chi, go, ro, i, a, u, chu. Gyakutsuki. Alright? We'll combine. We gaan beide combineren. On va combiner les deux. Ich, ni, gyaku. Ich, ni, gyaku. Alright, let's do it. On y va. Ich, ni, san, chi, go, ro, i, a, o, chu. Ich, ni, san, chi, go, ro, i, a, ku, chu. Ich, ni, san, chi, go, ro, sich, ek, ku, chu. Ich, ni, san, chi, go, ro, i, a, o, chu. Gyakutsuki. Yummy. Yes. Okay. Head. Ich, ni, san, chi, go, ro, i, a, ku, chu. Côté. Ich, ni, san, chi, go, ro, si, a, chi, ku, chu. Ich, ni, san, chi, go, ro, si, a, chi, ku,
2. Antai. Ich, ni, san, chi, go, ro, sici, aci, ku, chu. Yamé. Ok. Alors aujourd'hui, on va s'amuser un petit peu avec les coups de pied aujourd'hui. D'accord? Juste après notre stretching. Donc on va bien échauffer les hanches, les jambes, et par la suite bien s'étirer, parce qu'on va vraiment s'amuser avec les coups de pied. En tout cas, j'espère. So today we'll have some fun, or a lot of fun, with our kicks. Just after the stretching. So we're going to do a little warm up, a little more, just to warm up our hips, to warm up our legs, and now we'll stretch. Donc on va encore faire un petit échauffement pour vraiment, we gaan nog een klein beetje opwarmen, om zeker en vast goed opgewarmd te zijn op niveau van de heupen, want we gaan ons een beetje amuseren met trappen zo dadelijk. Alright. Heikodachi, hidari, ich, côté, ouvrir, fermer, yami. Antai, front, side, open, close. Antai. Ich, ni, san, chi. Antai. Voor, zij, open, sluiten. Ich, ni, san, chi. 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 All right. Now, hidari kamae. Motodachi. Ici, on va pivoter, monter le genou, déposer le pied devant, et puis tout de suite, armer comme si on donnait un mawashi. Compliqué, non? So, we're going to turn around, spin, put our back foot to the front, and prepare a mawashi game. We gaan rond ons as draaien, onze voet vooraan plaatsen, en onmiddellijk een mawashi wapenen. It will become clear, wordt duidelijk. Alright? I'm the mirror, the man in the mirror, remember? Je suis le miroir, ik ben de spiegel. Hidari, gauche, left, links. Ich. Stop. Mawashi. Yeah. Alright. Hidari kamae. Ich. Ni. And back. Hidari kamae. Ich. Ni. And back. Ich. Ni. And back. Ich. Ni. Back. Alright? So we know what to do, on sait ce qu'on doit faire. Ich. Ni. Et on fait. Ich. Ni. On revient. Ich. Ni. On revient. Ich. Ni. And back. Last. Ich. Ni. And back. Antai. Migi kamae. Relax. Ich. Drop. Mawashi. And back. Migi kamae. Ich. Ni. Back. Ich. Ni. Back. It's just a warm up. So don't feel bad if you don't feel it yet. Ich. Ni. Even if you lose your balance,
It's not a problem. We're not warmed up yet. Each, and especially we didn't stretch yet. Any. Alright? Donc c'est pas grave si vous perdez votre équilibre et si vous ne le sentez pas encore très bien. C'est normal, on n'a pas encore fait notre stretching. Each. Knee. Each. Knee. Keep your guard up. Pensez à avoir la garde, blijf met u verdedigen. Each. Knee. Last one, dernier. Each. Knee. Knee. Alright. We are ready now. So this was just a little warm-up. Un petit peu de stretching maintenant. Après notre petit échauffement. On y va. Hidari Kamae. Moto Daichi. Ich. Zenku Daichi. Ich. Ni. San. Chi. Go. Rok. Tik. Ach. Ku. Ju. Bol du pied. Ich. Ni. San. Chi. Go. Rok. Ik. At. Ku. Chu. Heel. Talon. Two heels on the ground. Deux talons au sol. Ni. San. Chi. Go. Rok. Sik. Ach. Ku. Chu. Ich. Ni. San. Chi. Go. Rok. Ik. At. Ku. Chu. Main arrière, main droite à plat, soulevez le genou arrière, tournez, poussez. So right hand on the ground, push your front knee far away from you. My right knee doesn't touch the ground and my back foot is flat on the ground. Achterste voet plat, voorste knie wegduwen. Ga zo laag mogelijk naar de grond, rechterhand staat op de grond. Yummy. Back. Ich. Ni. San. Chi. Go. Ro. Tichi. Ach. Ku. Chu. Alright. Right. Antai. Migi. Moto Daichi. Zenkutsu Daichi. Ich. Ni. San. Chi. Go. Rok. Sich. At. Ku. Chu. Ich. Ni. San. Chi. Go. Ro. Sich. At. Ku. Chu. Deux talons au sol, twee hielen op de grond, two heels on the ground. Ni, san, chi, go, rok, sich, ach, ku, chu. Back, on revient. Ich, ni, san, chi, go, ro, sich, ach, ku, ju. Left hand, main gauche, linker hand. Voet plat op de grond, pied arrière à plat. My back foot flat on the ground. Knee up and push the front, the right knee backwards. Sideways, sorry. Poussez le genou sur le côté, descendez vers l'avant, le genou arrière touche pas le sol. Duw je voorste knie zijwaarts, lichaam gaat naar beneden, achterste knie komt niet op de grond. Vers l'arrière, ich, ni, san, chi, go, ro, sich, ach, ku, chu. Alright. César. We know the drill, Shikodachi. On sait ce qui nous attend. Belly button to the ground. Nombril vers le sol, navel naar de grond.
a little bit backward so you can see me. Ah, comme ça on me voit, j'espère. Courbe et méthosine. And up. On remonte, on reste bas et on reste. Donc à chaque fois je donne le même stretching. Comme ça vous savez comment vous étirez tout seul aussi. Ça deviendra une habitude et en plus vous savez ce que je vous demande maintenant. Donc pas trop besoin d'expliquer pour moi. Vous pouvez simplement regarder si vous ne connaissez pas encore. And up. Alright, so every time I give the same warm-up so that you know what to do, what I expect, so there are no surprises. Hidari Sokutogiri. Open, slide, glisser, glide, ich, ni, san, chi, go, ro, sichi, achi, ku, chu. Heel, ich, ni, san, chi, go, ro, sichi, achi, ku, chu. Back. Seiza. Migi, Sokutogiri. Ich, ni, san, bien écarté. Chi, go, rock, moyo, poglen. I, at, ku, chu. Heel. Ich, le talon. San, chi, go, rock, sichi, achi, ku, chu. Yummy. All right. Turn around. Tournez. Alors, avant d'écarter, on va en rajouter un. Take your toes or the ball of the foot, if possible, and we're going to try to extend our legs. Donc on va essayer de tendre les jambes. Donc vous attrapez soit les orteils, soit le bol du pied. Je neemt ofwel de bal van de voet ofwel je tenen vast. We gaan proberen onze benen te strekken. Alright, here we go. Ich, ni, san, chi, go, ro, I, at, ku, chu, back. Alright. Relax. Ich, ni, san, chi, go, ro, sit, achi, ku, chu. Again. Encore. Ich, opnieuw. Ni, san, chi, go, ro, sichi, achi, ku, chu. Ich, ni, san, chi, go, ro, sichi, achi, ku, chu. Last time, dernière fois. Ich, ni, san, chi, go, ro, sichi, achi, ku, chu. Yummy. Alright. Open. On ouvre. Bien loin. Jambes tendues. Legs extended, benen gestrekt. And we go as far as we can. Ich, ni, san, chi, go, ro, I, an, o, chu. Back. Sur le côté, hidari. Ich, ni, san, chi, go, ro, I, an, o, chu. Devant. Ich, ni, san, chi, go, ro, I, an, o, chu. Midi, ich, ni, san, chi, go, ro, I, an, ku, chu.
Dernière fois devant, là, c'est qu'il faut battre. Ich, ni, sam, chi, go, rock, et, up, o, chou. Back. Ich, ni, sam, chi, go, rock, sichi, achi, ku, chou. Great. All right. So, I hope you guys are ready for some kicks, because we're going to have some fun now. At least I hope. Donc, j'espère que vous êtes prêts pour quelques coups de pied. On va s'amuser un petit peu comme dit au départ. Alors, on a fait pas mal de coups de pied direct, coups de pied circulaires. Ce qu'on n'a pas encore fait ou rarement fait, très peu fait, ce sont les coups de pied retournés. On a uniquement fait l'Ushiro-giri. Dus we hebben verschillende trappen gedaan, rechtstreekse trappen, gedraaide trappen. Wat we weinig hebben gedaan is echt helemaal rond onze as draaien, behalve de Ushiro-giri. So we did a lot of kicks already. Direct kicks, circular kicks, mawashi-giri, ura-mawashi-giri. We did only one turning kick, which was Ushiro-giri. So we're going to concentrate on those turning kicks today. Alright. Just to continue a little warm-up and to be sure to know what we do, we're going to do that ura-mawashi a few times. 5 times each side. Ura-mawashi 5 fois chaque côté. 5 keer ura-mawashi elke kant. Hidari kamae, motodachi. Each and back. Knee and back. San and back. Chi and back. Go and back. Antai. Ura-mawashi. Each and back. Knee that guards. San. Votre garde. Uw verdediging. Chi. Last one. Dernier. Go. And back. Alright. So now we're going to do the same but spinning around. Donc on va faire la même chose en tournant sur soi. We doen hetzelfde, maar door rond onze as te draaien. Certains l'appellent Ushiro Mawashi, Ushiro retourné, Mawashi circulaire, Ushiro Mawashi giri. Moi je l'appelle Ushiro Ura Mawashi giri. Je vous montrerai après pourquoi. So some call it Ushiro Mawashi giri, because you're turning around Ushiro and then doing a spinning, a turning kick, Mawashi. Alright? I call it Ushiro Ura Mawashi because basically we're doing Ura Mawashi giri. And I will come back on that and that reason a little later in this video. Dus ik noem het Ushiro Ura Mawashi omdat je Ura Mawashi uitvoert en sommigen noemen het Ushiro Mawashi omdat het een gedraaide, circulaire trap is. Alright, so now, Ushiro Ura Mawashi giri. Right? We turn, just like the Ushiro. For the Ushiro, I told you to keep contact with the knee. Donc pour l'Ushiro, je vous ai demandé de garder le contact avec le genou d'appui. Here, we're not going to do that. We're going to open up our hips. On va ouvrir. Alright? Let's try. We're going to do it all in the same direction. So hopefully you can watch me. So to make it easy for you, we're going to start in that direction. And we'll do it hidari kamae. So normally, if we turn, you're looking at me, right? So you know in which direction to turn. So, back foot is going to kick. Le pied arrière va donner le coup de pied. Achterste voet gaat trappen. Each, ura mawashi, knee. Stop.
and back. Front, back. Back foot kicks. Il y a les camailles, jambes arrière, pied arrière. Each and back. Each knee. Each knee. One more, encore un. Each knee. And back. So, of course, this is the difficult way of doing it. You could just as well do it like this and continue the movement. Alright? But then basically, some make the mistake of just throwing the foot somewhere, you know, and look how I'm standing now. My enemy is over there and I find myself into that direction. So you have to control. You have to control your balance, but also the direction in which you're working. That's why I'm trying to stop my Uramawashi and then put it there where I want to put it. Alright, we can come back on that in another lesson where we can change the ways of putting our foot on the ground. Donc, très important, ne jetez pas de votre pied, car comme je l'ai fait là tout de suite, je me suis retrouvé comme ça. L'adversaire était là, et je termine ici. C'est fort dangereux. Donc c'est pour ça que j'essaie de contrôler mon pied. Probeer mijn voet te controleren, niet zomaar ergens te gooien, want dan eindig ik misschien zijwaarts en helemaal niet in de richting van mijn tegenstander. Alright? So, we're going to do some more, but the other side. So, you were here, we turn, on tourne, midi, kamae. Each knee. And back. Each knee. And back. Each knee. And back. Each, la garde, defense, verdediging, knee. And back. Each knee. And back. Dernier, last one. Each knee. And back. Alright. We're going to do it again. 5 more. Now instead of stopping your foot, as you just tried, I'm going to ask you to continue and to end in the same direction as we started. So, we did this. Stop, back. Put it to the front or back or whatever. C'est ce qu'on a fait. Aller en Uramawashi et ramener. Dit is wat we gedaan hebben. De Uramawashi optellen en terugkomen. Maintenant, le pied arrière est derrière, il va terminer derrière. My back foot is going to end at the same spot as where it started. Mijn voet gaat eindigen waar hij vertrokken is. So it means we're going to do this. And back. So now you try not to fall here, but to fall there. Essayez de ne pas tomber ici ou de tomber là, mais de vraiment être plus ou moins au même endroit. Exercice pas facile, mais je dis qu'on allait s'amuser avec les coups de pied. So I told you that we were going to have some fun with kicking, so don't worry if it doesn't work from the first time. Alright, here we go. Slowly. Each and back. Alright. Knee and back. Thumb and back. Chi, up, back. And the last one, try to keep your balance now, don't fall, don't be drunk, ne soyez pas intoxiqué. Each, dus wees niet zat, zodat je evenwicht blijft behouden. Alright, Antai. Migi Kamae. For most, Migi Kamae means that
Right in the front, left, for most people is the bad leg or the less good one. So try to have 2 good legs and not a good one and a bad one. Donc pour certains, c'est un mauvais jambe qui est derrière, mais un mauvais pied. Essayez d'avoir 2 bons pieds. Each and knee. Back. Alright. Each knee. Back. Each. Encore 2. 2 more. Each. Laatste, dernier. Each. And back. Alright. So, how to explain the next part? Comment est-ce que je peux vous expliquer cela? Quelqu'un d'autre, les gars? The problem that some people will have is this. Sommigen gaan dit als probleem hebben. En donc certains vont avoir ce problème-ci. And the highest point of my kick was over here somewhere. And down. But my enemy is standing over here. So I didn't touch him at all. Donc le problème qu'on a eu, c'est que le point le plus haut de mon coup de pied était ici, mais mon adversaire est en face, donc je ne l'ai pas touché du tout. Een probleem dat ik had, het hoogste punt van mijn techniek was hier, van mijn trap, maar mijn tegenstander staat voor mij. So, we have to focus, and we cannot go up too fast. So try to look, and then turn, kick and look. But, you know, look at my knee. Regardez sur mon genou. I go this way, like a regular uramawashi. Alright? I don't go up earlier. The problem is that some go up earlier with their knee. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté, j'ai tourné, et j'ai monté à partir de là. D'ici, j'ai monté mon genou. Hier is mijn knie pas omhoog gegaan. En ik zat hoog genoeg. Alright? So I did this. On a fait ça. Reach. And back. C'est ce qu'on a fait. Si maintenant je fais ça, et je monte le genou déjà ici, if my knee goes already up behind me, als de knie al omhoog gaat, achter mij, alright, second problem, deuxième problème. That's the bird problem. Alright? Keep your guard up. Whatever you do, the guard. Alright? 3 more each side. Alright, here we go. 3. Hidari kamae. Each. And back. Knee. Think when you have to put the knee up. Pensez quand vous devez monter le genou. Ça. Alright, untie. Each. Knee. Ça. And back. Alright. So, that was just a beginning. Now I said we would have some fun with it. Donc on va essayer de s'amuser un petit peu. So, what are we going to do? Qu'est-ce qu'on va faire? Vous vous rappelez de l'échauffement. On va faire le même mouvement que lors de l'échauffement. So we'll do the same thing as during warm-up. We gaan hetzelfde doen als met de opwarming. Each knee. Now take a good pied with the kicks. Alright, while kicking. Okay. Hidari kamae. Hidari kamae. Back foot, ushiro uramawashi. Each. Front. Back foot, mawashi. And down. Right? Turn. Midi kamae. Back foot, ushiro uramawashi.
down, mawashi, down, turn. Ok, on y va. Migi kamae, pied arrière. Reach, stop, knee, mawate. Reach, knee, mawate. Hidari kamae, achterste voet. Reach, knee, mawate. Reach, knee, mawate. Two more. Each, oops, my mistake. Knee, mawate. Each, knee, mawate. Last one. Each, knee, mawate. Each, knee. Yummy. All right, relax. Well, keep on relaxing. While you are breathing a little bit, I'll explain the part about the Ushiro Ura Mawashi, Ushiro Mawashi. Why do I personally make a difference in my dojo? Pourquoi est-ce que moi je fais une différence entre l'Ushiro Ura Mawashi, l'Ushiro Mawashi? Because, pourquoi? Parce que dus waarom maak ik het verschil tussen Ushiro Ura Mawashi en Ushiro Mawashi? Ushiro Ura Mawashi is this. For me, Ushiro Mawashi is this. Alright? My foot comes from the other side. So it's fun in kumite. C'est chouette en combat, en kumite. It's plezant in kumite. Because normally, people expect the foot to come from that side, and I will come from the other side. Donc on attend que le pied arrive de ce côté-là, et le mien va venir de l'autre côté. Dus je verwacht dat de voet van deze kant komt, en die van mij gaat langs de andere kant komen. Alright? That's the idea. Donc ça donne. Alright? Slowly. Okay? So in kumite, it's kind of fun. Bam, bam, bam. Alright? So we will do one of these days also a kumite lesson. Alright? I'm going to try to do some fun stuff by ourselves, but working on some nice techniques. Donc on fera un jour aussi un petit cours kumite. Mais d'abord, Ushiro Mawashi, because we're going to try this one. Okay. That's it. So, the one we did before, le même que la tantôt. Ushiro Ura Mawashi. Alright? Come back. Same. Ushiro, from here, DC, Mawashi. Boom. Stop. Again. Each Mawashi. Back. If you can't go that high, each Mawashi. Shudan. It's good as well. Alright, do it again. Let's do it again. So we're Hidari is in front, right? Back foot is kicking. Put yourselves towards me. Face à moi. Same side. Même côté, zero de count. Each Mawashi. Boom. So you have to keep your balance. Same, même, each, mawashi. Back, each, mawashi. Back, each, mawashi. Each, mawashi. I'll do it slowly. Each, mawashi. Last one. Each, boom. All right? I think the first time I trained this was when I was still a kid with someone who is well known in sports comité, is Sensei Junior Lefebvre.
Donc la première fois que j'ai fait ceci, je crois que c'était avec Sensei Junior Lefebvre, qui est même connu en tant que champion du monde, donc dans le milieu de karaté sportif. Oké. Dus een van de eerste keer dat ik dat gedaan heb, was met Sensei Junior Lefebvre, dus dubbel wereldkampioen. So, and he did in kumite, in championships. So if he can do it, I'm pretty sure that if we all train well enough, one day we'll be able to do the same kind of kick. Alright? That's the spirit we need to have. Donc c'est ça l'esprit qu'on doit avoir. Hein. S'il y a quelqu'un qui arrive à le faire, on doit s'entraîner pour arriver au même niveau. Et peut-être qu'on n'y arrivera jamais, mais au moins on va essayer. Ok. So first uramawashi, ushiro uramawashi. Each uramawashi. Alright? Now, each mawashi. And back. Ok, encore. Again, each mawashi. And back. Each and back. Each back. Each mawashi. And back. Each and back. Each and back. All right. Good. I think we spent a lot amount of time of this training on kicking, but it's good for our legs though. So I love kicking myself. Donc moi j'aime bien les coups de pied, donc je pense qu'on a passé un bon petit moment de ce cours en faisant des coups de pied. Maintenant on va partir dans la partie technique et on va d'abord réviser un petit peu certaines choses qu'on a déjà travaillées. Ok, on a travaillé les techniques dans les 4 directions, en croix. So we worked in a cross, into 4 different directions with a few techniques. We did the first series, on a fait une première série, une eerste reeks gedaan op kruis. We did the second one. So we'll do both of them again, then I'm going to show you a third one, and then we'll go into kata. Alright? So now, try to work on those basic stances, and very important, I think the most important part of this work we're going to do now is the transition in between Zenkutsudachi that way and Zenkutsudachi that way. Donc le plus important c'est la transition entre un Zenkutsu dans une direction et dans l'autre. De overgang van een Zenkutsu in één richting en in een andere richting is het belangrijkste. Alright, what does it mean? It means that when I'm here, quand je suis ici, wanneer ik hier ben, I have to move. Je dois déplacer, ik moet me verplaatsen die voet. Et tourner. Alright? Each and turn. Okay, so that's important. The rest is just stuff that has been invented mostly by one of my sensei before. Ok, donc ça vient d'un de mes sensei il y a très longtemps. Comme van een van mijn senseis van vroeger. Okay, ready? So the first one, Girambarai Agyuke Gyakutsuki. Ça c'est le premier, dat is de eerste. Ja, ja. Mutsubidachi. Ja, ja. Hiyarikamai. Girambarai Agyuke Gyakutsuki. Ich. Ni. San. Chi. Back. We're looking the other way. On regarde, on est dos à moi. C'est à mettre le rug naar mij. Miki. Ich. Ni. San. Chi. And back. Alright. One more time. Encore une fois. Ready? Kihon kata. Ich. Ja. It's not an official kata. Ce n'est pas un kata officiel. Het is geen officiële kata. Just a name. C'est juste un nom. Enkele naam.
Ich, ni, san, chi, and ich, ni, san, chi, and go. Yummy. Yes. All right, fun now. So, second one. Deuxième. Le deuxième, c'est celui où il y avait toutes les hauteurs. Donc, Giedan, Gyaku Jodan, Maye Shodan, Maite Jodan, Gyaku Shodan. Ok? Slowly, lentement. You know how it works? You can't follow? Just go back to previous video and you just train it again. On sait comment ça fonctionne, vous ne savez pas suivre, on tourne dans une vidéo précédente, on travaille celle-ci, et puis on revient ici. Als je niet kan volgen, ga je terug naar de vorige video, je traint er even op en je komt terug naar deze. Easy. Alright. So. Hidari Kamai. Ich Giran Marai, Gyaku Jodan. Maite Shudan, Maite Tsuki, Jodan Gyaku Shudan. Ich, Gedan, Gyaku Jodan. Mairi, Maite Gyaku. Ich, Ni, San, Chi, Go. Ich, Ni, San, Chi, Go. Migi. Ich, ni, san, chi, go. 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 Yame. Yasme. All right. Pas mal. Dernière fois, laatste keer, et puis on passe au numéro 3. After that, we go to the third one. Alright. Hidari. Ichni. Mai. Ichni. Ichni. Mai. Ichni. Ichni. Mai. Ichni. Ichni. Mai. Ichni. Yame. Migi. Ichni. Mai. Ichni. Ichni. Ich. Ichni. Ichni. Ich. Ichni. Ichni. Ich. Ichni. Yes. Good. Bien. Si vous savez suivre, if you can follow, als je kan volgen, third, troisième. Linear. En ligne droite. Hidari. Gauche. Links. Senkutsudachi. Ayuki. Age. Gedan. Uraken. Gyaku. Back. 3 times the same arm. 3 fois le même bras. 3 keer dezelfde arm. Alright? Don't look at it as an official kata, it is not. Just look at it as a kihon to work on our basics. And our coordination and our memory. Ne voyez pas ceci comme un kata officiel. Voyez ceci comme un kihon pour travailler les bases. Pour travailler les mouvements de base, la coordination et la mémoire. Dus bekijk dit niet als een officiële kata. Bekijk het eerder als een kihon om aan uw basis te werken.
Oké, om te werken aan uw vermogen om uw zaken te herinneren, aan uw geheugen, aan uw coördinatie en dergelijke. Again. Gedan, agi, uraken. En dan gyakutsugi. Hidari, agi. Gedan, uraken, gyako. Ich, agi. Gedan, uraken, gyako. Ich, agi. Gedan, uraken, gyako. Ich, agi, gedan, uraken, gyakutsugi. Ich, ni, san, chi. Alright, do it faster, but the problem people have in my dojo, le problème qu'on a dans mon dojo, problème in my dojo, agi, gedan, uraken, gyakutsugi. It's not an uraken. Touch. Imagine the opponent. Imaginez-vous l'adversaire. Tendu. Revenir. It's not like tapping on your own chest. Ne vous frappez pas sur la poitrine. Ok? Klop niet op je eigen borst. Visez la tête de l'adversaire. Alright? Try to touch your opponent. Probeer de tegenstanders te raken. Agi. Gedan. Uraken. Gyako. Ich. Ni. San. You go fast, right? Allez vite, hein? Je vous montre simplement pour ceux qui ont difficulté à suivre. Sur Hatha Susana Shikam. Ich. I. San. Chi. Go. Antai. Agiuke. Gedan. Uraken. Extend. Gyakutsugi. 3 times the same arm and then Gyaku. Yeah. Ich. Agi. Gedan. Tendu le bras. Et puis l'autre après 3 fois du même côté. Agi. Gedan. Uraken heen en terug. Gyakutsugi. Die arm voor de uraken is gestrekt. Ich. Ni. San. Alright, acceleration. Chi. Go. Rock. Keep on going fast as you can, plus vite possible, mais techniquement correct. So as fast as you can, but technically correct. So hard als je kan, maar technisch wel correct. Hè? I'll go slow. Ich. Ni. San. Agi, gedan, uraken, gyakutsugi. Chi. Go. Yummy. So, it's kind of easy once you get the hang of it. Une fois qu'on a compris le jeu, le travail, ça devient facile. Maintenant, on va le faire dans les 4 directions. De 4 directions. Dus dit is zo moeilijk in dat je begrepen hebt wat je ongeveer moet doen. Nu gaan we in 4 richtingen. Oké. Let's do this. On y va. Mutsubiyashi. Ready? Yoi. It's the third one. C'est le troisième qui se dernier. Agiuki.
Gedan, Uraken, Gyaku. Ich, Age, Gedan, Uraken, Gyaku. Ich, Age, Gedan, Uraken, Gyaku. Age, Gedan, Uraken, Gyaku. Yoi. Migi, Ageuke, Gedan, Uraken, Gyakutsuki. Ich, Ageuke, Gedan, Uraken, Gyakutsuki. Migi, Age, Gedan, Uraken, Gyakutsuki. Ich, Age, Gedan, Uraken, Gyakutsuki. Yame. Yes. All right. So, even if I don't see you, there is one thing I know. The thing is, the more we start thinking about the different directions we have to go to, the more we think about what move was it again and which hand, the less we pay attention to our basic Zenkutsu Dachi. That's why we do those kind of things. These are the basics. That Zenkutsu, you should feel it. It should be a habit. Alright? If you're doing the exercises, what you did right now, you were not thinking of breathing. Oh, now I should breathe. Oh, I should breathe or I die. You didn't think about it. It comes naturally. So try to do the same thing with your stances. That Zenkutsu Dachi, that basic Zenkutsu Dachi, you should train it that much that becomes a natural habit of doing it. Donc normalement, hein, je ne vous vois pas, mais je vois déjà le problème. Je connais le problème. Chez beaucoup, une fois qu'on commence à réfléchir, c'est dans quelle direction que je dois aller? C'est quel bras maintenant? C'est Age, Gedan, c'est quel mouvement, quel côté, gauche, droite? Pendant qu'on se concentre là-dessus, on oublie le Zenkutsu. Et on est là. No. We have to be here. Alright? Donc le Zenkutsu, ça doit être naturel. Il faut l'entraîner. Il faut tellement l'entraîner qu'il deviendra vraiment naturel. Et je vais donner, en anglais, j'ai donné l'exemple, je vais donner le même exemple en français. Pendant cet exercice, à aucun moment, et ça j'en suis certain, vous avez pensé, tiens, je dois respirer, sinon je meurs. Je dois inspirer et je dois expirer. Non. Vous n'avez pas pensé à respirer pour survivre. Et ça, c'est naturel. Le Zenkutsu, cette position de base doit être naturelle aussi. Ok? Quand vous marchez, vous ne pensez pas non plus, ah, il faut mettre le pied devant. Et maintenant, gauche, devant. So you don't, when you're walking, you don't think, oh no, the right foot has to come to the front. And now, the left foot, it's natural, right? It's a stupid example, but it has to be the same with your Zenkutsu Dachi, Shiko Dachi, Nekoashi Dachi. Alright? The more your level goes up, the more this should be your butt, some kind of muscular memory. Your muscles do have to remember how to stand, how to be, which tension to have, right? Donc il faut avoir une certaine mémoire musculaire. Ce sont les muscles qui doivent retenir comment ils doivent être pour un Shiko Dachi, quelle tension il doit y avoir pour un Zenkutsu Dachi, pour un Nekoashi Dachi. Alright? So, I've been talking, you've had time to breathe. So we are ready. Vous avez eu le temps de respirer pendant que je parlais, donc on est prêt. Ok. Allez. Hidari Gamma. Ich, Agi. Ni. Sa. Chi. Go. Ich. Ni. Sa. Chi. Go. Hikite. N'oubliez pas, don't forget, hikite, forget hikite. Alright, encore, again. That way, par là.
Watch out, the second time. So we start, on commence Hidari Kamae. Afterwards, après, Migi Kamae. Alright? Alright. Hidari Kamae. Hidari. Migi. Hidari. Migi. Et allez. Migi. Hidari. Migi. Hidari. Yame. Yasumi. So, I've noticed that the faster I work, the less the camera can focus. So sometimes I'm slowing down a bit. Doesn't mean that at home you can't give it all. Other side, tournez-moi le dos. Donc ce n'est pas parce que moi je fais lentement, car j'ai remarqué que la caméra a des difficultés à se focaliser sur les mouvements quand on va rapide, quand on va vite. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas tout donner à la maison. Hidari, ich. Migi. Hidari. Migi. Yame. Migi. Hidari. Ich. Ich. Yame. All right. Good. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Notre Heian. Heian Yongnan. So, some important parts in this Heian Yongnan. Quelques parties intéressantes dans ce Heian Yongnan. Et je vais aussi vous montrer un petit point où pas tout le monde travaille de la même façon. Donc, I will also show you the point where not everyone works the same way. Kan je ook iets laten zien waar niet iedereen op dezelfde manier werkt. Oké? Donc, Kihon Heian Yongnan. First move, premier mouvement. Facile, mais souvent mal effectué. Alright? So, regarde, l'autre. First one, this. This hand, cette main, Heian Shodan, Heian Yongnan. This hand, cette main, Heian Shodan, Heian Yongnan. So it's not a shuto uke. Shuto to the front. Shuto here. Haishuke or Koteuke. Alright, in all the WSKF standard books they call it Koteuke. D'accord? Dans tous les livres WSKF, on parle de Koteuke pour ce mouvement. D'accord? Donc on va le travailler. Ouais. Hidari, Migi, Negai Shidachi. Pensez à voir les orteils, nombril. So don't be like this. Toes, thin, navel, belly button, and this one. Okay? Ich. Ni. San. Chi. Go. Rock. Ik. Up. O. Chu. Yummy. All right. So, second part is
almost, well, second part of the kata is the next part of the kata, where there is a slight difference in between schools, even in WSKF Shitokai. Donc même dans l'école Shitokai, il y a des différences. Okay, so it's this one. Kosabuke, Gedanmarai, Tatetsuki. Right? We're going to train both. On va travailler les deux, mais donc sachez qu'il y a une différence. Par exemple, dans les livres de la WSKF, les livres Champ du Karaté Shitoryu, on travaille comme ceci. So in the Champ books, we work like this. Tanzade in his book works like this. Kiyoshi Tanzade travaille comme ceci. Alright? C'est pas une erreur, it's not a mistake, it's just a personal, it's a difference. Alright? So we see that even grandmasters sometimes have a different view, and it's very, very difficult to align. Right? We see it in our dojos, right? On voit ça j'adore dans le dojo que c'est très difficile de s'aligner. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va travailler les deux. So, my kata, mon kata, each knee, sam or sam. Okay? So, Heikoyachi, Higari Kamae. We'll do both sides, on va travailler les deux côtés. Each, so we're going to do this one. Also, always the Gedanmarai part under. And the Tsuki part over. Alright? When I do Kosa-uke, imagine a part that does a block and a part that doesn't. A strike, it's an easy way to remember which hand is on top. Not like this, but like this. Okay? So, slowly, like this, then the other leg, like this, puis on change encore de jambe, comme ça, puis on change de jambe, comme ça, on change de jambe, là, change legs, change legs, change legs, difficult, alright, donc ça a l'air difficile, attention, each, ni, Tatetsuki, ich, ni, ich, ni, ich, ni, ich, ni, ich, ni, arm here for the first two, arm sideways for the second two. Makes it easier. Alright? Ich, ni, ich, ni, ich, ni, ich, ni, ich, ni, ich, ni, yummy. All right. So next part of the kata. Heisoku Daichi. Maigiri Yokobarai. Alright? So, important here. There are two things that are important. Three things. First of all, the foot that stays on the ground. I hope you see it.
Does not turn. Don't do this. Ne tournez pas, faites pas ça. Stay. Right? Second. Deuxième chose importante. Same time, en même temps. Troisième chose. Là. That height. I often do it like this too. Donc je le fais souvent trop bas aussi. That's the height you should have. Alright? Ich. Igiate. MP. Up. Together, ensemble. Ich. Knee. Ich. Knee. Ich. Knee. Ich. Knee. Ich. Knee. Hey. 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 Right. Bien. Partie suivante. On fera d'un seul côté. So the next part we'll only do in one direction. The direction of the kata. So, I will first show it, and then we will work into that direction. So in my kata, and here where we were, Sukuyuki, Maigiri, each, Gedan, Uraken, Urauchi. Gedan, Urauchi. Alright? Let's try it. So first move, premier mouvement, de là. Nochuto, Sukuyuki. Grab the arm. Alright? WSKF Bunkai. Shitoryu WSKF Bunkai. Bunkai WSKF Shitoryu. Il y a d'autres écoles qui font Shuto. Aucun souci. There are other schools that do Shuto. That's not a problem. Alright? Here we go. And each. Migi Mairi. Ich Gedan Harai Kosadachi Urauchi. Again. Ich Sokuyuki. Not like this. Maigiri. Gedan Uraken. Back. Okay? Go and come back with Uraken. Donnez l'Uraken et revenez. Here, each, ni, sanchi, pam pam. Again, encore. Each, ni, sanchi. Each, ichi. Ich, it, Nissan. Cosa ok? Not like this. Le pied avant, front foot, back foot, to the side, and now. Ok? 3 more. Encore 3.
We're almost there, on y est presque. Ich, ni, san chili. Ich, ni, san. Ich, ni, san. Yummy. Right. Next part is almost the end of the kata. And we're going to do it like that too. Haito, Hiza, Giri, foot, toes down. Hiza, Giri, les orteils vers le bas. Stop. Ok. On y va. We'll try. So, here, Haito. Ich, tirez, pull. Knee up, le genou monte. Yummy. Ich, knee. Down. Ich, down. Again. You don't see me like I'm absolutely in the mirror, man. We'll continue that way. Ich, knee. Back. Ich, knee. Ich, knee. Ich, knee. Ich, knee. Yummy. Kata. Goes there. And that's the next part we're going to do. So if I do this part, what I just did, shuto, shuto. The thing is, for my last shuto, heel. So we're going to train that. Heel, different sides. Look at me, vers moi, dans ma direction, donc on va travailler cette fin avec le talon qui déroule. So shuto, not like the beginning, pas comme au début. Shuto. Attaque. Envol. Attaquer. Heel. Ich. 45, 45. Talon. Heel. Heel. And back. So. Hidari. Sorry. Heel. 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 Again. Talon. Ich. Talon. 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 Almost through the camera. Okay. And that, my friends, is Kihon for Heian Yonnan. Alright, so just to relax, just one move. I want to train with you guys. Nagashinke. Alright, for a Hoki Kumite later on. So Hidari, push. Ni, ni. Ich, ni. San, chi. Go. Rock. In. At. Oh. Chu. Okay, so we have done 3 different blocks right now. First, ich. Second, ni. Third, shuto, block or attack. Alright? 3 of them. Kote. Nagashi. Shuto. Ich, ni, san. Ich, ni, san. Ich, ni, san. Ich, ni, san.
1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay? Last one was just for fun. Okay. Kata. Heian. Yondan. On y va? Mutubidachi. Allez. Heian Yondan. Yoi. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. The part we did. 1, 2, 3, 4. 1. Mairi. Shudan, shudan. Motodachi. Nekashidachi uchi. Oyokuki. Mairi. Tsuki, tsuki. Each. We already did one into the other direction. Ni. Sasayuki. Morotuki. Haito. Izagiri. Each. Shuto. Heel. Shuto. Ich, ni, sa. Yummy. Also for your shuto, I also tend sometimes to go a little higher. Stay low. As if you have to put a glass on it. For some it's easier to remember. Ok, comme si on avait un plateau pour mettre un verre dessus. Pas comme ça. Again, encore. So, sasayuki. Right? Heian Yondan. Right? 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1. Hey. Don't move. 1, 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 1, heel, talon, 2, 3. Bien. Ok. Change de direction, change angles. So, technically, if we follow the WSKF guidelines, the part here, or should be like this, right? Like that, not like that. For my dojo, pour mon dojo. C'est une surprise ça. Ok, c'est un petit changement, petit détail à travailler, donc on verra après, après le confinement, qui a fait les vidéos, qui a suivi les vidéos et qui part. Ok, Yondan. Ok, c'est parti. We zijn vertrokken, let's go. Ready? Heian Yondan. Juist. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 1, 2, 3. 1,
1、2、1、2、2、3。やめ。Good one. Dernière fois. Last time. Turn your backs towards me. Tournez-moi le dos. Et on fera ça une toute dernière fois. Last time. And then there's a little surprise coming. Ready? Hey, 안녕나. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 3. Yummy. Yes. Back in the middle. Très bien. Alors, juste une chose que je n'ai pas encore fait avec vous et qu'on fait dans chaque vidéo. C'est de réviser les autres réels. So, we're going to repeat the first, second and third réel. Ik ga de eerste 3 herhalen, hebben we nog niet gedaan. Okay? You can go fast if you know them, if you still remember them. Donc vous pouvez aller très très vite et être explosif. Moi je vais pas aller trop vite, comme ça ceux qui hésitent, vous pouvez regarder. Alright, so if you hesitate, you can look upon me. Als je twijfelt, ga je altijd naar mij kijken. Ik ga niet te snel gaan. But try to give some power. Moeten we juist. Recht. En shoulder. Right. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 1, 2, 1, 1. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Yummy. Yes. Muito bem. Ready? E anytime. Right. 1, 2, もっと。1、2、もっと。3、1、前屈。1、前屈。2、3、1、前屈もっと。前屈もっと。前屈もっと大事。2、3、4個大事。2、1、2、1、2、3。やめ。休め。よい。結び大地。はい。部屋に3番。よい。1、結び。1、2、1、1、2、1、
Ni. Ich. Ni. San. To the front. Ich. Ich. Good. Elbow. Tsuki. Ni. San. Advance. Ich. Ich. Ni. San. Ich. Ni. San. Sur le côté. Sideways. Yame. Yasme. Yoi. And for fun, because we love to work out, car on adore transpirer, we houden ervan te zweten, Yongnam. Prêt? Et un Yongnam. Ich. Ni. Ich. Ni. San. Ich. Ni. San. Ich. Ni. Ich. Ni. Sanchi. Ich. 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 Ni. Ich. Ich. Ni. San. Ich. Ni. San. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. San. Yame. Yasme. Yoi. All right. Breathe a little. Adema. Respirez un peu. The end is near. La fin s'approche. Si la vidéo est trop longue, faites-le en 2 cours. Do it in 2 training sessions. Train 2 keer van deze video dan, als het te lang is. Of doe het in 2 keer. Oké. Hockey comité. First, second, third. Each knee San. Not too fast, pas trop vite. And then, et puis, Yon. Quatrième. Ok. Premier hockey comité. Hockey comité. Et on shoulder. Kamae. Ich. Tsuki tsuki. Nagashi. Maigeri. Gyaku. Alright. Hantai. Migi. Ich. Tsuki tsuki. Ich. Mai. Gyaku tsuki jodan. Right. Defense. Mai. 45 degrés. Ich. Ni. San. Zenkutsu. Morote. Tsuki. Right. Kamae. 45. Ich. Ni. San. Chi. Go. Yame. Second. Nidan. Deuxième. Kamae. Maigiri. Ich. Tsuki. Tsuki. Kamae. Migi kamae. Maigiri. Tsuki. Tsuki. Yoi. Defense. Mai. 45. Ich. Otoshi. Motodachi. Ich. Motodachi. Open up. Bien ouvrir. Kamae. Zenkutsudachi. Ich. Otoshi. Motodachi. Ich. Open up your motodachi. Ouvrez le moto. Yame. Sandan. Remember Sandan? Nino Deuke. We will need it for Yondan. On en a besoin pour le 4e aussi. Hidari Kamae. Oitsuki Shuran. Ich.
Nino. Draw down. Kamae, migi kamae. Draw down. Ich. Draw down. Right. Defense. Kamae. Backwards. Shikodachi. As in the kata. With the elbow. Avec le coude comme dans le kata. Ich. Tsuki. Ich. In. Migi kamae. Ich. Ni. San. Chi. Alright? We'll do it again. We're going to keep our hands. Think about a partner. Let him work. Laissez travailler le partenaire. Ich. Ni. San. Chi. Alright? It's part of the work. It's not kumite. C'est pas du combat. Tu mets pas de main back. Ich. In. San. Chi. Better. Ça c'est mieux. Yondan. The attacks are the same as Samnan. Les attaques sont pareilles que le Samnan. Ready? I'll show you. Just show you. Samnan. Yondan. We'll get them back. Alright? Hidari kamae. Oitsuki. Ich. Moto daichi. You come back a little bit. Gedan barai. Ich. Oitsuki. Jodan. Hidari. Ich. Ni. San. Ich. Gedan. Ich. Kamae. Ich. Gedan. Kamae. Ich. Ni. San. Last, dernier. Ich. Ni. San. Hantai. Migi. Lentement. Ich. Ni. San. Migi. Ich. Ni. San. So, it's all kind of moto daichi. There's no real zenkutsu daichi in here. Il n'y a pas de vrai zenkutsu daichi. Right now, maintenant. In reality, you have to adapt to your partner. En réalité, il faut s'adapter à son partenaire. So there will be more sliding in, moving of both legs. Il y aura plus de déplacement avec les deux jambes aussi. Ok, Migi. Ich. Ni. San. Ich. Ni. San. Migi. Ich. Ni. San. Ich. Ni. San. Yummy. Okay. Next. Defense. Défense. Je vais juste le montrer. I'll just show it. 4 laten zien. Come on. Front hand defense Nagashiki. Ich. Back. Ni. San. Chi. Okay? We'll try. Together. On va travailler ensemble. C'est la fin. It is the end. The end is near. Attention. So. Come on. Gauche bloc. Hidari defense. Hidari blocks. Hidari défend. Ich. Shikodachi 45. Backwards. 45. Tsuki. Moto. Attack. Ich. Ni. Don't move. Defense. Defense. Kote uke. Shudo.
Shutochi. Encore. Again. Ich, ni, san, chi. 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 Dernier, last. A do a little slower. Two more, encore deux, lentement. Ich, ni, san, chi. Again, encore. Ich, ni, san, chi. Good. Yummy. Nigikamai. Front hand defense. Front leg 45 backwards. Main avant défend. Jambe avant, recule 45 degrés vers l'arrière. Ich, ni, san, chi. Ich, oops, front hand defense. Ich, ni, san, chi. 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 Encore deux, two more. Ich, ni, san, chi. Dernier, last one. Ich, ni, san, chi. Yummy. Alright, now to end and to know whether we have to repeat for ourselves, to play back the video, or whether we're done, we're going to mix attack, attack, defend, defend. Alright? Like 3 times. Donc pour voir maintenant si on a compris et si on a terminé le cours, soit s'il faut bien recommencer cette partie, pour voir cela, on va mélanger attaque gauche-droite, défense gauche-droite. 3 fois. Ready? Alors on est prêt? Attaque. 3 maal. Alles naar elkaar. Aanvallen links-rechts. Verdedigen links-rechts. Alright. Attaque. Maar. Ich, ni, san. Antai, migi. Ich, ni, san. Defense. Front hand blocks. Shikodashi 45. Shikodashi 45 degrés. Ich, ni, san, chi. Front hand blocks. Main avant défend. Ich, ni, san, chi. Kamai. Attaque. Ich, ni, san. Antai. Ich, ni, san. Antai. Defense. Ich, ni, san, chi. Ich, ni, san, chi. Last time. Every side, as hard and as fast as you can. I will slow down a little bit for those who still need to watch. Ok, donc moi je vais ralentir un petit peu pour ceux qui ont encore besoin de tricher un peu. Mais donnez-vous à fond 4 commandements. Ouais. Ich, ni, san. Migi kamai. Ich, ni, san. Igari kamai. Front hand blocks. Main avant défend. Ich, ni,
san, chin. Ni kamae. Main avant d'effort, front hand blocks. Ich, ni, san, chi. Yeah, me. Yes, me. Si vous êtes toujours là, je vous applaudis. I applaud you if you're still there. I respect you even more if you didn't stop. Je vous respecte encore plus si vous ne vous êtes pas arrêté. Hopelijk zijn jullie er nog. Wat heb ik voor jullie geapplaudisseerd. En liefst vanavond in 1 keer gedaan. So, I can't train at home. My gi is soaking wet. Alright, like transpiration is like dripping. I have to clean the floor here. So we can train as long as we find the right mindset. The dojo is everywhere if the mind is right. Remember that. Donc, on peut travailler partout. Ceux qui se disent je n'arrive pas à m'entraîner chez moi à la maison, mon karaté qui est trempé, je dois passer une loque ici, je dois nettoyer à l'eau. Tellement j'ai transpiré, j'ai de la transpiration qui coule. Donc, il y a toujours moyen de se donner à fond. Il faut juste avoir l'envie. D'accord? Le dojo est partout. Si la bonne mentalité est là. Ok. And to finish with those words, pour terminer with the right mind, pour terminer, si la bonne mentalité est là, push-ups, abs, squats. We cannot finish a lesson without doing that, right? On ne peut jamais arrêter un cours sans avoir fait ça. Ok? So dry up a little bit. C'est ça. So, what do you think, guys? Are we in shape today? Is the mindset right? Or not? Est-ce que l'esprit est là aujourd'hui? Est-ce qu'on est en forme ou pas? We will see. On verra. 50, 50. Let's do this, guys. We suffer together, right? On transpire ensemble. It hurts for you guys, it will hurt for me. Who cares, right? We do it for ourselves. Donc ça vous fait mal, ça me fait mal. Et alors? Où est le problème? D'accord? On le fait pour nous. This is my training. Right? This is my training. I do this for me. And you will do this for yourselves. Ok. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich, ni, san, chi, go, ro, ik, a, o, chon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich, ni, san, chi, go, rock, ik, a, o, chon. Easy, right? If the mind is right, si l'esprit et la volonté sont là, c'est facile. Okay. Abs. Same here. 50, 50. At least we try. Okay? Feet together. Legs together, legs extended. Let us do this. I do this to slide less, but it doesn't really help. Ich, ni, san, chi, go, ro, ik, a, o, chu, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, come on, 10, 10 more, each, knee, thumb, chi, go, rock, stick, achi, ku, chu. Yamé. Kids, 50, 50. Ça, c'est facile. That is easy, no? Ecco coraggio, molto piaci, ecco coraggio. Hands, each, ni, san, chi, go, rock, in, up, oh, chu, in, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, each, ni, san, chi, go, rock, each, up, go, chu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, each, ni, fan, chi, go, rock, six, achi, ku, chu. Yes. All right, guys. Well done. I think this is an end we deserved. If you did it all, congratulations. It was harder than the previous ones and more difficult. I think, especially with the kicks. But it's always fun training, right? Donc merci à vous. Félicitations si vous avez tenu jusqu'au bout. C'est un peu plus fatigant, un peu plus compliqué aussi avec les coups de pied différents, les différents coups de pied. Donc super si vous avez su tenir le coup jusque maintenant. Bedankt iedereen om mee te doen. Ik spreek iets minder, of veel minder Nederlands nu, omdat ik ervan uitga dat alle Nederlandstaligen die ondertussen voor dit niveau meetrainen al een beetje basis Engels begrijpen. Oké, een ander soort langzaam maar zeker tijd en dan lijkt me dat een heel goede oefening in deze periode van het gaan. Oké, motivatie. Richie, right? Arigato gozaimashita. Thank you guys. Félicitations à vous. Congratulations to you all. Bye.